Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Adrián Balbi y soy el gerente del área de ganadería de Betanco. Tengo el enorme gusto de darles la bienvenida a este encuentro, la segunda fecha del primer Congreso Internacional del Virus de la Diarrea Viral Bovina, organizado por Bioinnovo. Como ustedes ya saben, es la primera empresa público-privada de base tecnológica formada por INTA y por Betanco. Para nosotros es una gran alegría contar nuevamente con la presencia de todos ustedes en este evento que ya ha convocado a muchísimos interesados en la primera fecha, y en el que destacados referentes a nivel mundial están abordando integralmente el problema de diarrea viral bovina. Entonces, bienvenidos nuevamente, y aprovecho para recordarles que durante todas las presentaciones podrán realizar las consultas que les surjan utilizando el botón de preguntas y respuestas en la base de su pantalla, en el zócalo que dice preguntas y respuestas. Algunas van a poder ser respondidas dentro de la reunión, otras se harán luego por escritas, pero en su totalidad serán respondidas. Entonces, sin más, vamos a iniciar esta segunda fecha, para lo cual vamos a presentar a la doctora Jolie Falkenberg, del Centro Nacional de Enfermedades Animales, en Ames, Iowa, que es una entidad dependiente del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, USDA, quien se referirá a las vacunas contra el virus de la diarrea viral bovina. Clasificación, características y resultados a campo. Entonces, adelante, Jolie, por favor. Good afternoon, and thank you for the opportunity to present at the BVD Congress. My name is Shali Falkenberg, and I am a research microbiologist at the National Animal Disease Center in Ames, Iowa. I'm in the Ruminant Diseases and Immunology Research Unit with a specific focus on BVD. So I'm very excited to be able to talk about the topic today of BVD vaccines. This is something that is a critical part of the research program that I do at the National Animal Disease Research Center. And one of the reasons that I really enjoy talking about this particular subject is a lot of times that there's a lot of misperceptions, sometimes maybe whenever we think about BVD. And a lot of the calls that I get to visit with producers and animal health officials, sometimes there's a broad range of what people think of whenever they hear BVD. And so as we kind of go through here today, I wanted to set the stage and talk a little bit about what it is, what causes it, what's the impact, and most specifically how it can be controlled and how it can be controlled with vaccines. And so as we look at some of these pictures that are up here on the screen, the top picture with the group of calves, a lot of times whenever people think about BVD or BVD PIs, they think about the calves that are somewhat here on the right-hand side, some of these that are a little less thrifty. But in all actuality, all of these calves in this particular picture here are PIs. And so sometimes the perception that you have of what a PI might look like or what you need to be looking for might not actually be accurate. And so, and then again, a lot of times the way the U.S. beef segment is made up, a lot of times what you perceive from a stocker feeder perspective versus a cow-calf perspective might be different, and what your needs are and how you think about BVD might be a little bit different. And so as we talk a little bit about vaccination and vaccination programs, talking specifically about what fits for each particular segment as it relates to feedlots and cow-calf producers. So I believe Dr. Ridpath gave a review over BVD, but to set the stage today for a little bit of what we're going to talk about with vaccination, because I think as we talk about it from what is BVD, we also can use these same principles as we talk about its multiple presentations, and it's dependent on the viral strain, the presence of secondary pathogens, and the reproductive status or the age of these animals. I think you can actually turn this around and you can look at it and you can say, with regard to vaccination, that how you approach vaccination is dependent on what viral strain is present, whether there is the presence of secondary pathogens, so whether you're vaccinating cow-calf or you are actually vaccinating feedlot stockers,
the reproductive status, so whether we're trying to confer protection to that fetus, and then the age of the animal, what age these vaccines are going into these animals. So as we look here at this diagram to the right, at the end of the day, we're trying to prevent acute infection, and we're trying to prevent all of these signs and losses associated with it. But the difference being that one animal is not pregnant and the other one is pregnant. And so as we start thinking about the level of protection that we need to protect that fetus, it goes up. That level of protection goes up. And so as we talk about the different vaccination strategies and the different vaccines and the advantages and benefits of these, we'll talk a little bit, mainly focusing on prevention of these fetal infections. And so, because that's the level of protection that is the highest. And so as we talk about these different vaccines, we'll be focusing a lot on fetal protection and how it relates to these different vaccines. As we talk about vaccination as one of the control strategies that's used, it should be noted that control for BVD is also a multi-pronged approach that incorporates multiple things. That's detection, so whether that's testing and culling, the intervention measures, which would be vaccination, which is mainly what this presentation is about, but also biosecurity. And so as we think about it, relying on one method as the sole method for control is probably not the best strategy to take. And so it should be noted that all of these should be incorporated, and each of these should be considered to determine the most appropriate and cost-effective method for approach for each particular individual farm or entity as it relates to a control program. But as I mentioned, this presentation will focus mainly on vaccination as a form of control. The reason I say that it's a multi-pronged approach and that you should consider all of the different variables is that vaccination as a standalone control measure has not resulted in complete control or losses associated with BVD. So this limited control that we see with vaccines doesn't mean that the vaccines are not effective and not a great control tool and shouldn't be utilized. The shortfalls with some of these control programs that rely solely on vaccination is that there's heterogeneity in our BVD field strains. So what does that mean? So that our vaccines may not be antigenically similar. And so since we have this heterogeneity of our BVD field strains, our vaccines may not completely confer protection against some of these isolates. Also, the BVD has the ability to establish persistent infections, and as I mentioned previously, the level of protection that's needed to prevent fetal infections is greater than that of what is needed for acute infections. And so this is something that needs to be considered whenever we think about how we approach vaccination as it relates to control. So therefore, to be effective, a vaccine against BVD should protect against viremia to prevent dissemination of the virus throughout the host, and then it should block infection of target cells of the reproductive and lymphatic systems to avoid the occurrence of these fetal infections, and also immunosuppression. So this is a concept that as I go through a lot of the data and the rest of the talk, that I'm going to try to, I'll be relying back and I'll be referring back to this protection against viremia as we talk about vaccination. So as I talked in the last slide about stopping viremia as well as blocking the target cells, so what does this mean? So typically this would be looking at inactivating free virus, which would typically be done by antibody, and elimination of infected cells that have the potential to release infectious virus. That would be more the T cell arm of the immune response. So as we look at this kind of diagram over to the right, this is looking at more so the B cell arm of the immune response. And so we'd be talking about antibodies neutralizing the virus.
And this is primarily done by immunoglobulin, which neutralizes the BVD infectivity and also enhances clearance. But then there's a second part of the immune response that sometimes is overlooked, but as we walk through some of the data, this is a very important part also of the immune response. And this is a cell-mediated immunity, in particular CD4 T cells. And this is really important for the resolution of acute infection with non-cytopathic BVD. So a lot of times whenever I try to talk about these two differences in the immune response, when we talk about the B cell and the antibody versus the T cell response, I try to explain it best as if you were trying to clean your floors in your house. So you might sweep and you get up the majority of it. And so I think of that more so as the B cell response and neutralizing that inactivate or that free virus that's out there. So you get the majority of it with that antibody, and the antibody neutralizes it. But the problem is you probably don't get your floor completely clean until you go through and you mop it. And I think of more so that cell-mediated response is going through and mopping your floors and getting up any residual or anything else that's left on the floor. And so I think that that's why it's important as we start thinking about these two responses, that we do a really good job as we generate an antibody response and we take care a lot of that free virus. But as we know, BVD infects cells. And so as it infects the cells, it's inside there and that antibody cannot get to that virus. And so therefore you need a secondary type response that is going to eliminate that intercellular virus. And so as we talk through some of this data, I'll try to point out some of these concepts, but I wanted to be sure that we were familiar with what we were talking about whenever we talked about each of these concepts. So whenever I talk about the antibody response, typically that is to this E2 protein. And so as we go through some of the other vaccination strategies at the end of this presentation, I'll be referring to this. And so I threw this up here just to be sure. I believe Dr. Ridpath spoke on this earlier, but as we talk about a targeted antibody response, it's to this E2 protein. What makes the T cell response so much different and much harder to even measure is that this is actually, so we're looking at the same, the genome. This is actually for classical swine fever virus, or they've mapped it, these T cell epitopes, better than what we currently have for BVD. But as you can see, the premise behind showing this is that there are a lot of T cell epitopes. And we don't know exactly which one is the most dominant for BVD, or if we need multiple of these T cell epitopes. So even if we designed a vaccine that was specific to one of these dominant T cell epitopes, we don't know if that's enough to help confer cell-mediated immunity. And so as we talk through this again, it's important to realize that there are multiple T cell epitopes compared to the one E2 protein that we generate antibody responses to. So then, how exactly are we measuring these responses? So this image here on the left-hand side would be a titer plate. And so whenever I talk about antibody titers and animals having a good titer, the premise of this would be that we would have serum from a particular whether it be a monoclonal or from animals that have been vaccinated. We would mix that then with whatever viral strain that we were wanting to test and determine whether or not this serum or this antibody can neutralize the virus. So as I talk about that inactivating the virus, this is basically what this assay is measuring. So then we would add that to cells. And so this, where you do not see any of the red dots, would show that the antibody has neutralized the virus and it was unable to infect the cells, and this would give you a titer then. So as you can see, this lane over here would be a better titer than what this is because it was able to neutralize more of that free virus. As we move then into cell-mediated immunity and we try to measure that,
we would isolate PBMCs, so the white blood cells, and then we would stimulate them with, again, the virus. And then, as I mentioned previously, this is mainly done by measuring the response in the CD4 positive T cells. So what we typically measure for cell-mediated responses, while there's multiple variables that could be considered, one of the most classical measures is interferon gamma. And so in this particular graph, we would be looking at vaccinated animals in the middle compared to different vaccination strategies or non-vaccinated animals. As you can see, there is a great increase in interferon gamma in our vaccinated animals. This is also can be seen, and I think sometimes it's easier to see, and hopefully you can see all of the red dots in the top image here of these cells compared to the number of red dots that are in the bottom image of cells. And so again, the red dots are BVD, and so you can see the top is an unvaccinated animal, and you can see how many red dots are there compared to the number of red dots in a vaccinated animal. That you can see the difference in these two and see that there's a lot more red dots compared to in the non-vaccinate compared to the vaccinate. And so this just practically kind of shows what we're measuring in these two particular assays. But again, as I go through the data and I talk about these, I wanted to have a general concept of what we're talking about whenever we talk about a titer or I talk about a cell-mediated response. And so this is what I will be talking about whenever I talk about each of those individually. So let's think about some of these important variables that we need to consider whenever we're selecting a vaccine for use in these different production systems. So the immune response, or the duration of immunity. So this is something that a lot of the label claims here in the US have a duration of immunity, but also just in general what we talk about whenever we're talking about what type of immune response that we're inducing, and so whether that's more directed at a humoral response or that's incorporating a cell-mediated response. And so whenever we talk about the immune response, what are we talking about? Are we talking about specifically that immune response more B-cell oriented? Is it B-cell and T-cell oriented? And again, as we then how does that lead into the duration of immunity and how long that immunity will last? As I mentioned, and as I will go through this presentation, the fetal protection piece, or the fetal infection piece. This is extremely important, is that this is a greater level of protection that's needed to confer as compared to acute prevention of acute infection. Also, as we talk about immunosuppression, while this may not completely relate to the vaccines in Argentina, with our modified lives, we actually do see some immunosuppression, and I'll talk a little bit about that data and how that relates to looking at what type of vaccine you might choose in using it. And then, as I mentioned, the cross-reactivity or antigenicity, and that's what, as I mentioned earlier in this presentation, that a lot of times that's associated with some of the vaccine failure that we see, and why sometimes our vaccines are not as effective is what they could be in control programs. Whenever I talk about this cross-reactivity and this antigenicity, I'm not talking about genetic diversity. I'm talking about the antigenicity. So I'm talking about how well that serum from that particular animal that's vaccinated neutralizes that virus. And so a lot of times people think that as we look at a phylogenetic tree and we say that this particular isolate is genetically diverse, and it's not similar to other things, that this means that it's anagenically diverse. And that is not necessarily always the case. And so as I talk about anagenicity, I'm talking specifically about anagenicity and not genetic diversity. Those are two different things. So these are vaccines that at one point, some of them have now been, are not available to be or licensed here in the US.
But one of the things, as I mentioned in there with the immunosuppression, is that we do have modified lives, which are shaded here in blue compared to our killed vaccines, which are shaded kind of in this yellow color. And so I bring up this slide because, as you can see, there are different strains that we have in our different vaccines. And this is the same over in our killed, but the reason that I bring this up is mainly for the modified lives. As I move through this presentation and I talk about the immunosuppression piece, is that these strains actually also are indicative of mainly some of the immunosuppression that we might see. So some of these strains may be they may induce a greater immune response, but that immune response may come at a consequence. And so these strains also are a little bit harder on the immune system. And so this is something that needs to be considered as you look at different options for vaccination. So as we start looking into some of the data and as we start thinking about the benefit of vaccination, the reason I throw this up here, so this diagram over here on the right-hand side, I tried to color code it so that you could see for each of these individual studies, whether it was a modified live or killed or a combination of the two. And so basically at the end of the day, what I wanted to point out with this particular study was this was a meta-analysis done by Dr. Newcomer at Auburn University. And it took all of the different vaccination studies into consideration, and it did show that, as we mentioned, vaccination is a great form of control. And vaccination reduced the risk 7-fold as compared to non-vaccinated animals. Although, whenever you then break it into categories of MLV versus inactivated or killed vaccines, the MLD had a reduced risk of 10-fold versus the killed vaccine of 5-fold. So you might say, well, why is it that MLVs aren't more readily used, and what are some issues with it? And so let's first talk about some of the advantages and disadvantages of each of these, a modified live versus killed. So as I mentioned, MLVs, initially only one dose may be sufficient, and sometimes a booster is not needed. Typically, MLVs stimulate a more rapid and stronger, longer lasting immunity. So as we talk about that duration of immunity, a lot of times MLVs, again, more rapid as well as longer lasting, less likely to cause an allergic reaction or the post-vaccination of the lump associated with the adjuvants. And in general, MLVs are a little less expensive than killed vaccines. As we look at killed or inactivated vaccines, there's absolutely no risk of shed between the animals, minimal risk of causing abortion, the stability, they do not have to mix on farm. Overall, in general, the overall safety profile is very good with killed vaccines. And so you don't have to worry about timing of vaccination, whether or not these animals have previously been vaccinated, and also this immune suppression. Then if we look at the disadvantages of MLVs, so there is a risk of causing abortion, as I mentioned, for the advantage for the killed, depending on whether or not these animals have previously seen a modified live or been vaccinated with a modified live. That this can lead to whether or not modified lives can be used during that time. Typically, these have to be mixed on farm, and they need to be used pretty rapidly, as well as they need to be kept chilled or cool. And there's also the disadvantage of immunosuppression with the MLVs. Although with our killed, potentially we will get these lumps. Initially, two doses are usually required. It has a slower onset of immunity. The immunity is generally not as strong or as long as our MLVs, and these are typically a little bit more expensive. So what does a good or an appropriate response to BVD look like? And as I mentioned,
There might be some give and take with protection in the response to BVD, especially this is mainly associated with our MLVs. And we'll talk a little bit about that safety issue concerning MLVs. So this is a little study that we did at NADC previously, and I actually think it really goes to show this concept of the give and take with BVD. And so just to kind of set the stage a little bit for this data, so we had 5 different groups. They were a group of control animals, so some that never got challenged, a group never got challenged or vaccinated, a group that was not vaccinated but subsequently got challenged. Then we had groups that received a modified live subcutaneously or intranasally, which that is off-label. And then another group that got a killed vaccine. So we looked at these post-vaccination, and what we saw with the MLV group is that we saw a slight lymphopenia associated in these animals. So in the MLV group that got it subcutaneously, 2 of the 4 animals, we saw a drop in total circulating lymphocytes. The group that got it intranasally, 3 of the 4. We did see one of the animals in the killed vaccine that had a slight lymphopenia. But 42 days later, after the second dose of the killed vaccine, so that would have been a little bit longer than for the modified live, we subsequently challenged these animals with the high virulent strain 1373. And so what we saw is obviously our group of control animals that did not receive the vaccine, basically starting on day 2 all the way through the time period that we were monitoring these animals. Both of these animals had a significant drop in circulating lymphocytes. But what was interesting is our modified live group, we really did not see, there was only one animal, it only dropped about 20% from baseline in our group that received the modified live intranasally. But in our killed group that received the killed vaccine, we saw a pretty big drop in the circulating lymphocytes in this group, even though they had antibodies to it, and we still saw that drop. And so this is the part where I talk about the give and take. So on the front end, we did see a drop in lymphocytes whenever we vaccinated with our modified live, where we didn't necessarily see that with the killed, but then after a subsequent challenge, we see that drop in lymphocytes in our killed group. And so it's kind of, you have to pick and choose your battle. But what's interesting about this is while we see this in the periphery, we don't necessarily see this in the thymus. And so the thymus is also a really great measure to look at to determine whether or not we really see that lymphopenia and the impact on that immune system. And so as we look at the gross thymus weight or the thymus kidney ratio, what we see is any of those vaccinated animals, or is we compare them to our non-vaccinates, that thymus weight is very similar, whether they did not get challenged and did not get vaccinated. So even though we saw that in the periphery with the vaccine, the only time we really see that complete drop is that there's a complete lack of protection in that thymus. And so we see a reduction in the thymus whenever there is absolutely no protection. And so again, even though we saw that drop in the lymphocytes in the periphery in our vaccinated animals, whether that be due to the vaccine or due to the subsequent challenge, we don't necessarily see that impact on the thymus, which is a benefit. This is another data set looking at a couple different, and these are mainly all some sort of modified live vaccines. And so basically I use this to demonstrate, so our control crabs are the black line, and as you can see, there's not really a drop in the circulating lymphocytes. But as you can see, quite a few of our different modified lives induce a pretty significant drop in circulating lymphocytes, similar to the data that I just presented. But again, as we look at the different vaccines and we look at that
thymus and kidney weight and the adjusted weight. The control animals are this dark gray box here, and as you can see, the majority of these are pretty similar to those control animals whenever it comes to the gross thymus weight. And so we really don't see a depletion of that thymus. The only time that we see depletion of the thymus is whenever it's associated with challenged animals with a non-cytopathic BVD or a non-cytopathic BVD vaccine that was used. So during that time, it does appear that, as I presented in the first data set, that as long as there's some sort of protection, that you don't see it, as well as whenever it's associated with a cytopathic vaccine, we don't necessarily see that depletion of the thymus. We mainly only see that whenever there's lack of protection or it's associated with a non-cytopathic vaccine. So to reiterate this point a little bit more with our vaccines, so these are two different data sets, but I'm using them to show the correlation between the two. So this graph here over on the left-hand side, so this is Anacera, and we are looking at virus neutralization titers. And so these three are three different strains used, 1A strains used in vaccines here in the US. And as you can see, the Singer strain confers or has greater viral neutralizing titers. And these are three different 2A strains, and the 53637 strain also has greater virus neutralizing antibody titers whenever we look at it across a variety of different BVD strains. What's interesting is these two consistently, regardless of what strains we use them in the assay with to look at VNs, that these two strains consistently give higher virus neutralizing titers. What's interesting about that is then if we look at these positive cases associated with BRD, and we look at the presence of whether or not there was BVD vaccine strains determined to be found in any of these cases. So what we see is actually, these yellow correlate to each other. And so that is the number of times that Singer is re-isolated from these cases. And so the same thing whenever we look at it from the 2A side, this green, so the highest of the 2A and the 1A are associated with actually vaccine isolates. And so as we think about this and we see that these two generate a really robust and nice virus neutralizing titer, this also comes at an expense, as I previously mentioned and I show with the lymphopenia. This also is associated with these vaccines might be a little bit rougher on the immune system, and so therefore we sometimes see this as it relates to whenever we vaccinate high-risk animals, we then re-isolate and we detect these vaccine virus in these animals, which is a safety concern as we look at these modified lives. Moving into some more of mainly the fetal protection, as I mentioned, since this is a higher and a greater level of protection that's needed, one of the things that I wanted to focus on is looking at the differences that we see in these. So this is a study that Dr. Walls did at Auburn University. And so just to set the stage a little bit for how these animals were vaccinated. So again, three groups of animals that we're going to focus on here. So groups A and B were both given a modified live vaccine. The initial modified live was given at 5 to 7 months of age, so at weaning time. And then they received another dose 183 days later. These animals then were revaccinated prior to having their first calf at 366 days post initial vaccination. And the difference between group A and group B is, so while they both saw 2 doses of a modified live initially, they were then revaccinated. Group A received another modified live versus group B received a killed vaccine. These animals were allowed to calve. They then were rebred
no vaccine was administered yet, and then they were exposed after rebreeding. They were exposed to BVD PIs. What's interesting about this data is because we talk about modified lives having this superior protection, is actually we had an abortion in one animal, and we also had a PI calf in another animal in that group A that received the 3 doses of a modified live. Versus in group B, we did not see any abortion associated with BVD, nor were there any calves that were born that were PI. And so we actually got superior protection over a continuous dose of modified live whenever we went in there and gave that 3rd dose as a killed vaccine. And so these are mainly want to look right here within the graph. So this would have been, this arrow here indicates that 3rd vaccination. And so you can see going along here as this group both received 2 doses of modified live, very similar titers to each other. And then this would have been at the 3rd vaccination. And you can see this increase in titer that we see that with that group. That red line is the group B, that received the killed vaccine. And so we generated a pretty substantial increase in our virus neutralizing titer in those animals. This over here is after BVD exposure, and so I think it's important to note here too that we also still saw almost an anamnestic response here associated even in this group after PI exposure. And so these animals consistently had a greater antibody response after they saw that killed antigen as compared to our group that received just the modified live continuously. This is also interesting as we look at the calves that were then subsequently born to these dams. And so again, the blue being group A that just received the modified live is compared to this group, group B, that received the booster or the 3rd dose was the killed vaccine. And so again, you're also, not only are these cows having greater antibody, which we would then expect that we should then see passive transfer to these calves. And so not only are the cows benefiting, but these calves that are born from these cows that had the increased antibody, also we see an increase in this antibody titer in these calves. So then if we focus specifically just on a killed vaccine regimen, and so these would have been per product label. So these animals on day 0 would have been, and this is prior to breeding, these animals would have been vaccinated. 21 days later, they were revaccinated per product label of each of the vaccines. And then they were subsequently exposed to PIs. So there were 3 different vaccines that were used in this particular study, and then a control group that were unvaccinated. As you can see, so this 35, 92, and 57%, and then this 100%. So the 100% is after PI exposure, that 100% of the animals that were unvaccinated gave yield to a PI calf. 57% that were vaccinated with one of the killed vaccines also gave birth to a PI calf. One of the vaccines was almost similar to that of controls. 92% of those vaccinated animals gave rise to a PI calf, and then 35% using this killed vaccine gave rise to a PI calf. So you can see quite a pretty dramatic difference between whenever a modified live was used as compared to whenever only a killed vaccine regimen was used. But also it should be noted that the killed vaccine did provide protection depending on which of these vaccines was used. So as we then look at this last figure here, as I talked about in the beginning of this presentation, and I talked about the prevention of that free virus and a vaccine, one of the critical parts is reducing viremia, or an effective vaccine is reducing viremia. As you can see, there's a similar trend in what you see here with this.
This is the number of animals that were detected to have viremia on white blood cell passages between days 6 and 10 post-exposure to the PI. And so very, again, similar to what we see with the number of them PIs. So the more readily these viremia is detected in these white blood cell populations, this directly correlates to the number of then PIs that were detected subsequently after that. One thing to note about this study, and as I move into the next slide to talk a little bit about it, is in this particular study, there were 3 1As, 3 1Bs, and 3 2A PIs that were used for the exposure. And so actually what we see here in the US is more similar to this group here. And this group was actually the group that had only 35%. This vaccine group was the one that had only 35% having PI calves. So what's interesting about this is whether they were a 1A PI, a 1B PI, or a 2A, so 1A PIs are black, 1B PIs are green, and then the 2A PIs are yellow, whether they gave rise to them. And this is the subsequent calf that was born. And so as you can see, this one particular group where we had a large percentage, the 92% of that vaccinated group, we had a lot of these 2A PIs. And somewhat similar in these two groups with this other vaccine group and in our control, but specifically within this one. And so I bring this up as I kind of move into some of the issues that we see in the field, is that it may very well be that that particular vaccine did confer good protection against some of these other, the 1A and the 1B, but antigenically, it may have been that the type 2 BVD or the neutralizing titers against type 2 BVD may have not been as effective against the PIs used during the exposure period. So as I mentioned about the case report, or typically what we see in the US as it relates to BVD PI prevalence, is that typically what we see a lot is 1B PIs. And so again, I point this out because a lot of times we get focused on our modified lives being very efficacious and potentially, being more effective. And so I point this out because we still run into the same problems with our modified lives. And so this is just a case report out of Bovine Practitioner. And so these animals would have been vaccinated with a modified live, 2 doses as a calf and another dose pre-breeding, followed by an annual revaccination when 3 to 4 weeks in milk. And this particular dairy did not recognize any history of PI calves. It had observed no clinical disease, and these results were very unexpected to them. But as we went through and we tested these, it also showed that just over 1%, all of the newborn calves were positive and infected with the BVD despite a good vaccination program and any unrecognized disease. And so this is a lot of what we consistently see. And as I mentioned in the beginning of the presentation, as I enjoy talking about different issues as it relates to BVD, and are trying to better understand how do we vaccinate, how do we use our current vaccines to prevent against this. And as I mentioned, just to kind of reiterate the prevalence issue that we have here in the US, a recent study that was done by Dr. Workman at Mark showed that 82% of the PIs belong to or 1B PIs, as compared to 9% 1As and 8% of the BVD type 2s. And so again, as we look at that killed vaccine study under controlled conditions, that one vaccine, the distribution was a little bit more similar to what we see out in the field as compared to the other two. And again, that could be an antigenic situation with that one particular vaccine where we saw an increase in the 2As. And so again, all considerations whenever we talk about these different viral strains and what you're trying to protect against.
And so while this is not a vaccination study, I think that this is a really good explanation too, again, as we sometimes focus on modified lives conferring, extremely good protection. So this is actually a study where these heifers initially gave birth to either a 1B or a 2A PI. They were subsequently then, after giving birth to a PI calf, they were subsequently challenged with Hobie-like virus. And so obviously these animals would have had very high titers to BVD as they had carried a PI calf. And so what we see is, even though we had really high titers against BVD, and so this first column here would be first pregnancy, and this would be against type 1 titers, type 2 titers, and then against Hobie. And these are all VM titers, as I mentioned previously. And then this is at the time of Hobie-like challenge. And so you can see we had relatively high titers. And so the blue box would have been the animals that gave rise to a 1B. And then this kind of reddish orange box are the animals that gave rise to a type 2 BVD PI. And then, as I said, subsequently challenged with Hobie-like virus. But again, this just demonstrates that even whenever we have really high titers, whenever you have these antigenic differences that are so great, even in the face of really high titers and probably really good cell-mediated immunity as well, that we cannot confer protection. And so there is a very big antigenic component associated with vaccination. So even some of the best vaccines that induced really high titers, if they're not antigenically similar enough, we're still run into problems associated with protection. So I'm not going to spend too much time on this. This is just to show basically what we were doing, but had two different groups of vaccinated calves. So these calves would have initially been administered a modified live, and then subsequently they would have been, and it was approximately 12 weeks post initial vaccination. So they were either administered initially a modified live, and then they were re-vaccinated with a killed, or they were initially vaccinated with a killed and revaccinated then with a modified live 12 weeks later. And then we had a control group of animals. And so what we were looking at in this particular study was to actually do a time course study looking at antibody as well as cell-mediated immunity to determine, what was most optimal. Was it good to see a modified live first? Was it good to see a killed vaccine first? And what do we see whenever it comes to responses? And so I've broken this into two different figures here. So this is our control group, and as I mentioned previously, the thing that we look at with cell-mediated immunity is the amount of interferon gamma production in our CD4 population. And so as you can see going along here in the control, so this is starting at day 0. Right here would have been where they would, typically these other groups would be revaccinated and then following them out another 12 weeks. So this is the group that initially saw a killed vaccine. Here would have been whenever they were revaccinated. So initially we did not see anything as far as a cell-mediated response in the killed vaccine group, which is just pretty typical of what we expect with killed vaccines. But then after we vaccinated with the modified live, we did see an increase. What's interesting about this particular group is that actually by seeing that killed antigen first, it did appear that we had more of a blunted response after they saw that modified live subsequently. This group saw modified live first, and then they were boosted with a killed, and you see we get a really nice robust response. And so as we think back about some of that data that we presented that Dr. Walls did, where they saw 2 doses of modified live and then got boosted with a killed, this data would support that we actually saw a really nice subsequent response whenever we gave that killed vaccine. The second figure here that I point out, I have these 2 blue arrows, and the reason I point this out is I didn't show all the time points, but I did show a couple, and this is animals just within that group that received initially the modified live. There were 2 particular animals that just did not respond well, regardless of seeing the modified live and the killed vaccine.
This is just to show the antibody titers, and this is at the end. This is after both vaccines. And so as you can see, we had really nice antibody titers. We then went and challenged these animals with a 1B isolate. And so this diagram shows why we chose this 1B isolate. This is also something that at NADC that we're trying to come up with better ways to determine antigenically different isolates. And so while this looks probably pretty familiar to here, this phylogenetic tree over here on the left-hand side, this is actually an antigenic tree rather than a genetic tree for these BVD isolates. And so then we superimpose this, and it's basically similar to antigenic cartography, but this is a principal component analysis, and it utilizes VN titers against a variety of different BVD isolates. And so we look at these and we can determine which isolates are potentially antigenically different from the antisera that is used for these assays. And so what we saw up here was there's this one particular, it's a 1B isolate that it appeared antigenically different. And so our vaccine isolates are here, Singer, C24V, and natal. So this isolate is pretty divergent from those vaccine isolates. And so we went back in those animals that had seen the modified live and the killed vaccine, and we challenged with this one. These were not animals, these were not bred. We were just looking at prevention of viremia from acute infection. And what we saw is the green labeled here within these subsequently blue blocks are our control animals. And so as you would expect, they had zero protection, so we were able to detect viremia and shedding in these animals. But what was interesting is the animals, those two animals that I highlighted that we never saw a cell-mediated response throughout the entire period, even though they had a nice antibody response, whenever we did not see that cell-mediated response, it was actually on day 13 and day 16 post inoculation and infection with that 1B isolate that we got two positives. And so again, if we go back and we think about initially what I was talking about whenever we talk about the two arms of the immune response, and we talk about the sweeping versus the mopping. And so I think that this really highlights and it gets at some of the reasons why even in these very well vaccinated, so as we think about that case report where this dairy had utilized a modified live continuously and we still had PIs, or in the study with Walls where we initially saw they had received 3 doses of modified live and then we still did not get protection. I think that regardless of how good our vaccines are, there's occasionally going to be a reason that these animals do not respond appropriately. And I think that this data really highlights that for whatever reason, these animals, even though they saw it, they mounted an antibody response, they didn't mount a protective enough response as it related to cell-mediated immunity to help clear this. So I've spent a lot of time talking about our commercially available MLV and kill vaccines here in the US, and I spent a lot of time talking about these because there's a lot of field data associated with it and a lot of licensure data. But I think that there's a lot to be said for a lot of the vaccines that are either in the pipeline or not even available in the US. And so also within the US, one thing that I don't know that we utilize quite as well is the autogenous market. So for that here in the US, that can be an isolate if there's a particular problem on a farm. Autogenous vaccines can be utilized specifically on that farm, and that particular isolate can be used in an inactivated prep and used to vaccinate these animals. And so this is something that as we think about how to use our current vaccination strategies to prevent against 1Bs, maybe a strategy that may be very useful in using our current vaccines and come back and boost with an autogenous of a 1B if that's prevalent on a farm.
Also, there are quite a few subunit vaccines that are not currently licensed, especially here in the US, but there is a lot of data in the literature. They're alpha virus vectored expressing E2. And so as I mentioned again about the BVD genome and what we specifically target for neutralizing antibodies, that E2 protein, there has been BVD subunit vaccines produced in alfalfa or transgenic plants. There's Mannheimia expressing E2 to be used as an intranasal vaccine. Also using BHV vectored to express the different proteins, BVD proteins. Almost like as a carrier for BVD, so getting away to maybe then from some of the immunosuppression, while there is still some safety concerns with BHV. This is, again, another approach that might be utilized to reduce the number of antigens in particular vaccines and also use it as a carrier. There's synthetic MLV chimeric marker vaccines. So in the case of not wanting to use just an MLV BVD, there are potential ways to use marker vaccines and replacing a particular protein with another pestivirus, that's typically not seen in cattle. Therefore, you can know whether or not it was actually vaccine versus natural infection, but more so, a lot more similar to what we're talking about whenever we talk about traditional MLV vaccines. There's mosaic BVD VLPs, or virus-like particles. And so they use baculovirus expressed E2 and different mosaic antigens. So in this one, they had an E2 and they also targeted the NS23 protein. So part of the reason for targeting that is for that cell-mediated response. And so there's ways to potentially target other areas of the BVD genome and try and target more of a cell-mediated response on top of just a humoral response. And then as I believe the next presentation is going to talk a little bit about an E2 subunit vaccine. And so the reason that I didn't talk too much about these and present a lot of data on these is because, again, there's not a lot of field data and a lot of fetal protection studies associated with these. So a lot of these are vaccination and then challenge studies. And while they show a decent amount of protection against viremia, as you can see, like, even though our MLVs do induce a pretty decent reduction as well in viremia, whenever these vaccines actually get in the field and are used in the field, we can see variable results. And so I wanted to be sure that I was kind of comparing apples to apples and in the data that I was showing. And so, but I do believe that there is a lot of promise, and as we move forward, I think that there's a lot of potential for different vaccine platforms to manipulate these immune responses and actually provide a really nice benefit that is a balance between the safety and the efficacy of different vaccines. And then lastly, there is a Bovela vaccine by BI that's a gene-deleted MLV vaccine as well. And so again, I think that, and especially given our current situation with the SARS pandemic, I think that a lot of emphasis has been placed on rapid platforms that can be utilized in the case of some sort of disease outbreak. And so let's go back over again these last, as we initially started this presentation and talking about variables to consider when selecting a vaccine or a vaccination program. Again, thinking about the immune response and that duration of immunity and what is needed for that particular farm. And so again, depending on what other variables and what other control measures you have in place, might dictate to what is needed and what type of vaccine is needed. If you have a lot of other good control measures in place, you know, the ability to then utilize how you're going to vaccinate, when you're going to vaccinate, you get a lot more flexibility. Again, talking about that cross-reactivity as it relates to antigenicity, this is a very big part of the reason I believe that a lot of our vaccines have trouble in the field. And so even though we confer some protection, and while, again, antibodies may do a lot,
whenever we get down to that antigenic component, we really have to have a strong and a robust immune response in order to kind of get that extra that we need, especially if these are antigenically dissimilar isolates. And then again, as I mentioned, a lot of this presentation focused on protection against fetal protection or fetal infections. And that's again because that bar is so much higher than it is for preventing against acute infection. And then, as I mentioned, for that immune response, kind of going back to that first bullet point, you know, we've got to be realistic and cognizant too that while some of these vaccines may induce a really nice, robust immune response, that we need to know at what consequence it's inducing that. And so being aware of those things, and so therefore the timing and what type of animals these vaccines are used in. And so all of these are considerations for potential reasons for vaccine failure or reasons why our vaccines don't work optimally in the field. With that, I thank you for your time. I again appreciate the opportunity to present at the BVD Congress, and I have left my email address if anyone has any follow-up questions or would like to talk more specifically, but thank you again for the time. Muchas gracias, doctora Jolie Falkenberg, por su interesantísima presentación, que nos brinda un panorama mucho más amplio de las formas de prevenir la enfermedad que tanto nos preocupa. A continuación, vamos a ceder la palabra al doctor Debian Bellido, que es el líder de proyecto de vacunas recombinantes bovinas de Bioinnovo, INTA y Betanco, quien nos presentará el desarrollo y los resultados a campo de VDVB, la primera vacuna subunidades direccionada contra diarrea viral bovina. Así que adelante, Demian, por favor. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias, Jolie. Thank you, Jolie. And arriba del video. Ahí está. ¿Se ve bien el video? Todavía no. ¿Sí? No, va. Un segundo. Ahí va. Y lo que vamos a presentar hoy son los resultados a campo de VDVB, que es la primera vacuna a subunidad y direccionada del mundo para la diarrea viral bovina. Y para empezar, como somos muchos y algunos ya seguramente los han visto antes, quería hacer una pequeña pregunta: ¿cuántas veces vieron charlas de VDVB? Así que Rami, por favor, tírame la primera encuesta. Ahí vamos, un segundo. Tenemos un pequeño desperfecto técnico. Ramiro lo está intentando solucionar. Bueno, no importa. Esperemos que para la próxima vamos bien, y si no, seguramente para algunos será la primera charla y para otros habrán visto un par, así que les voy a pedir disculpas. Capaz que hay una parte que ya la vieron, y igualmente intenté agregar muchas partes que no hemos presentado previamente. En resumen de la presentación, lo que vamos a ver hoy son el resultado de las pruebas hechas en INTA, qué es y cómo actúa VDVB, y por último, para cerrar, los resultados a campo. Empezando por los resultados de las pruebas hechas en INTA, esta vacuna, el origen, si bien hoy se comercializa por Bioinnovo a través de Betanco, es de INTA, es una vacuna que se desarrolló y se generó en el INTA de Castelar, entonces tiene todo un bagaje científico atrás que acompaña los resultados. Estos son resultados que son de la tesis doctoral de la doctora Andrea Pécora, en los cuales vemos que la vacuna tiene una potente respuesta de anticuerpos que induce muy bien la respuesta de linfocitos B, y también vemos que tiene una potente respuesta de linfocitos T. Como bien dijo Jolie, una de las mejores formas, la forma más fácil de medirlo es no interferón gamma, y aquí vamos a tener una potente respuesta de interferón gamma. A su vez, en la tesis de la doctora Pérez Aguirre Urualde de Sol, también se vio una potente linfoproliferación, una gran estimulación de todo lo que es la respuesta celular. O sea,
Nosotros sabemos, por la historia y por el desarrollo de la vacuna, que somos capaces de inducir muy bien el sistema inmune celular y humoral. Y también tenemos resultados de protección frente al desafío. Estos desafíos fueron hechos con una versión previa, es la misma de 2, pero sin direccionar. Ahora vamos a ir a eso. La cepa de desafío es la cepa de genotipo 1B, de 2 de genotipo 1A. Esta prueba, este ensayo, se hizo en Intibody Response, se hizo junto con el doctor Anselmo Dion, que tuvo la deferencia de acompañarnos en la primera jornada. Así que, hola Anselmo, muchas gracias. Y ahora vamos a presentar los resultados. Como se ve, tenemos en la parte de arriba lo que son los animales negativos. Después los animales que fueron vacunados con una vacuna experimental muy buena para VDVB, virus inactivado pero muy buena. Y por último, los animales desafiados con una versión previa de VDVB. Lo que se ve es que del grupo control positivo, por así decirlo, un solo animal nos encontró protegido y fue justo el que no desarrolló una muy buena respuesta inmune. Lo mismo sucedió en el grupo de la vacuna de 2. Si no se desarrolla un buen título de anticuerpo, no se observa protección. Y al contrario. Entonces lo que vimos es que los animales con títulos altos de anticuerpos fueron capaces de bloquear la infección. Ramiro, esta encuesta tiene que salir, por favor te pido. Entonces ahora vamos a ver con la segunda encuesta. ¿Cómo mejoraría la respuesta inmune de la vacuna? Con mecanismos involucrados. Ahí estamos. Al comienzo de la respuesta inmune, a la mitad de la respuesta inmune o al final de la respuesta inmune. Por favor, voten un segundo. Son 2 días. Va votando mucha gente, así que tirame los resultados, así seguimos hasta que se haga más largo. Y lo que vimos es que muy bien, el 45% o el 48% votó al comienzo de la respuesta inmune. Esa es la respuesta que nosotros intentamos. También se puede haber buscado otras formas de mejorar la respuesta inmune yendo a la mitad o hacia el final, pero nosotros fuimos con la mayoría. Nosotros fuimos a lo que es el comienzo de la respuesta inmune. Nosotros direccionamos la vacuna al inicio de la respuesta inmune. Ahora vamos a ver cómo. Para de esa manera potenciar todo lo que viene después. Es como si arrancamos fuerte y potenciamos el primer paso de respuesta inmune específica, todo lo que viene después va a ser mejor. Siguiente. Entonces, la vacuna VDVB tiene 2 características. Una es que es a subunidad y otra que es direccionada. Y ahora vamos a ver qué significa cada una. A subunidad significa que en vez de usar el virus entero, utiliza solo una porción que es la proteína de 2, que como ya bien dijo primero Julia la semana pasada y recién Jolie, es la proteína más inmunodominante, la más inmunogénica del virus. Y direccionada es esto, ¿cómo hacemos para potenciar la respuesta? Nosotros habíamos visto que si poníamos la de 2 sola, era como que le faltaba un poco, necesitamos un poco algo que ayude a esa respuesta inmune para que sea más potente y lograr la protección. Tengo que hacerle un truquito, algo a la 2 para que sea una respuesta más sólida. Y lo que hicimos fue dirigirla. Dirigir esa respuesta, direccionada, dirigida. En inglés dice Targeted Vaccine porque da en el blanco, va justo al blanco. Tiene una señal que le indica dónde ir. Entonces lo que nosotros hicimos fue, a la E2 le adicionamos algo que la va a direccionar, que la va a mandar hacia un lugar específico del sistema inmune para potenciar la respuesta. Y la vacuna direccionada es APCH, que es la parte violeta, que es la parte naranja, digo con la E2, que es la parte violeta. Es una única proteína que tiene las 2 moléculas. ¿Y qué es APCH? APCH es una parte de un anticuerpo, un anticuerpo de simple cadena, que lo que hace es que va a buscar a la célula del sistema inmune. Va al encuentro de la célula del sistema inmune. Solamente tengo un video, pero seguramente ya lo han visto. Y acá lo que tengo es una animación de cómo nuestra vacuna va al encuentro de las células del presentador del sistema inmune. Va de vuelta porque fue muy rápido. Ahí va. Este ir al encuentro de las células presentadoras del sistema inmune. Las células presentadoras son las que se dice que dan origen, son el puente entre la respuesta inmune específica y la inespecífica, entre la innata y la adaptativa. Entonces nosotros lo que hacemos es, la E2, al estar direccionada con el APCH, va al encuentro de las células presentadoras de antígenos. De esta manera logramos que la respuesta se potencie. Esto es lo que da inicio a todo lo que es la respuesta adaptativa, todo lo que es la respuesta específica,
y potenciamos y tenemos una respuesta muy, muy superior que si no estuviera direccionada. Básicamente la vacuna funciona al revés, como si los ratones persiguieran al gato. Normalmente cuando uno lo vacunan, ahora por suerte estamos casi todos vacunados y espero que los que no estén pronto vacunados. A mí me dolió el brazo 2 días, pero a todos nos pasó algo un poquito. Cuando te vacunan, el sistema inmune responde y va hacia buscar el antígeno. Eso es lo que hacen, va en busca del antígeno. Nuestra vacuna funciona al revés. Nuestra vacuna va en busca del sistema inmune. El antígeno va en busca del sistema inmune. Funciona al revés que todas las vacunas que están en el mercado actualmente. Entonces, lo que se produce es una cuestión de atracción, porque uno tiene que vacunar animales sanos, inmunocompetentes. Entonces, el sistema inmune busca la vacuna busca el sistema inmune. Se produce una atracción, y esta atracción entre el antígeno y las células de respuesta es lo que nos potencia mucho toda la respuesta que vemos a continuación. Entonces, ustedes me dicen, esto funciona, o sea, ¿cuál es realmente la potencia que tiene o para qué tomaron todo el trabajo de direccionarlo? Y acá lo que hicimos fue comparar en cobayos, vacunamos grupos de 5 cobayos, con distintas dosis de la E2 solita. La proteína E2 sola, como se ve acá, le dimos 3, 6, 9, 30 y 100 microgramos de E2 sola. Arrancamos muy poquito y le terminamos dando bastante a 5 grupos de cobayos. A grupos de 5 cobayos. Y a su vez, otro grupo lo vacunamos con VDVB que tiene 1,5 microgramos por dosis. Entonces, vimos el grupo sin direccionar de 3 a 100, el grupo direccionado 1,5 microgramos por dosis. Y cuando vemos la respuesta en cobayos de la respuesta de títulos neutralizantes contra VDV, lo que vemos, la barra naranja es VDVB, es que VDVB con 1,5 microgramos tiene la misma respuesta, un poquito mejor todavía, que la que se obtiene con 100 microgramos sin direccionar. Esto de que potenciamos la respuesta inmune, de que la vacuna va en busca del sistema inmune, realmente pasa. Se ve y los resultados son muy claros, como quedan en este ejemplo. Entonces tenemos una vacuna que es más eficiente. 1,5 microgramos por dosis es el equivalente a vacunar 100 microgramos si no estuviera direccionada. Otra es la ventaja que tiene esta tecnología, es una 66 veces más potente, y otra de las ventajas que tiene es que está patentada. La vacuna está patentada y la patente está a favor de Viremia. Viremia es una empresa formada por el INTA y por Betanco. Entonces, el INTA, que fue el que desarrolló la vacuna y que tuvo la idea y que empezó a trabajar con esto, sigue atado al proyecto y sigue obteniendo beneficios de la venta. Entonces, esto es algo que yo siempre remarco porque está bueno, esto de la ciencia argentina y darle valor agregado al conocimiento que nosotros tenemos. Otra ventaja que tiene, esto que esté patentado y que nosotros seamos dueños de la patente, es que nos da la posibilidad de registrarla en distintos países. Ya la tenemos registrada en Argentina, en Perú, estamos en vía de registro en Uruguay ya dentro de poco, y vamos a ir expandiéndola a distintos lugares. Estamos muy contentos con esto. Entonces, la vacuna es única y novedosa. Antes en SENASA estaban las vacunas inactivadas, las tradicionales, ya sean virales o bacterianas. Las vacunas atenuadas, que hay muy poquitas en SENASA, básicamente tenemos las de Babesia, por ejemplo, vacunas inactivadas atenuadas aquí, y ahora hay una categoría nueva, una categoría que antes no existía, que es la primera vacuna subunidad para bovinos. Para bovinos no había vacunas subunidad, estaban las inactivadas y las atenuadas. Nosotros, SENASA tiene una categoría nueva de vacunas, una vacuna muy novedosa. Y a su vez, no es novedosa solamente en Argentina, es la única vacuna direccionada a nivel mundial. Y la plataforma que uso, que es el oculovirus recombinante, esa forma de fabricar la PCH2, el antígeno, se está utilizando actualmente para 2 vacunas que están por llegar al mercado dentro de poco, una de Glaxo y Sanofi y una de Novavax. Son vacunas que anduvieron muy bien en Estados Unidos, están haciendo las pruebas y ya van a llegar al mercado dentro de poco. Usan esta misma tecnología para producir la vacuna, y lo que observaron es lo que vemos nosotros también. Con una primera dosis se tiene un nivel no tan alto de anticuerpos y algunos no tan homogéneos, pero cuando dan la segunda dosis son niveles más altos y están todos los animales, todas las personas protegidas. Y nosotros vemos el rodeo mucho más protegido. Siempre con este tipo de vacunas que no replican, porque vuelta, esto no es ni inactivado ni vivo, es una vacuna inerte, como diría María Marta, una vacuna que no replica, siempre hay que dar 2 dosis, entre 21 y 30 días idealmente. Dar 2 dosis de la vacuna es lo que se recomienda y es donde uno realmente ve
la potencia, donde el efecto total de la vacuna. Entonces, sabemos los resultados de la prueba de campo, sabemos qué es y cómo actúa VDVAC, y ahora vamos a ver los resultados de campo. Que en todos estos años, que ya llevamos desde 2017, fin de 2017, 2018, son 3 años y medio casi ya en el mercado y con resultados muy buenos. ¿Es efectiva? Esta fue la primera pregunta que nos hicimos. Hicimos una prueba de potencia en bovinos adultos, 8 bovinos por grupo, 2 dosis de VDVAC, y comparamos con una vacuna de referencia del SENASA. Llamamos al SENASA y dijimos que nos mandara su vacuna de referencia para comparar, y un grupo sin vacunar con placebo. Lo que vemos en rojo, todo lo que se ve en rojo es la cura de protección contra VDVAC, producida por VDVAC, que dura todo el año. Título anticuerpo neutralizante llega hasta uno en 16.000, que es altísimo, un título muy, muy alto. Mientras que la vacuna de referencia tiene que ser una vacuna buena, para los estándares, una vacuna buena, llega un título de 1 en 100 y va cayendo, y para el día 90 ya prácticamente se cae por lo que sería el límite de protección. Entonces lo que nosotros vemos es que tenemos una respuesta muy buena, muy alta y que dura todo el año. Y ahora vamos, la prueba serita, la cobayo funciona a campo, ¿funciona bien igual? Entonces lo primero que hicimos fue una prueba que, esto para mí era muy importante. Dijimos, bueno, vamos a hacer las pruebas en distintas ciudades, en distintos establecimientos, en distintas partes del país, y que por favor no me cambien nada. Lo que venían haciendo antes, que lo sigan haciendo. La sanidad es la misma, la alimentación es lo mismo, los encierres, no me cambien nada. Lo que sí, a un grupo denle la vacuna tradicional y al otro le dan VDVAC. Es el único cambio en todo el manejo. El campo en Salta, en los gajitos, una experiencia que nos dio muy linda, lo que vemos es, en la parte de arriba del gráfico, son los animales que ya empezaban con título alto. Porque como nosotros no sabíamos qué animales estábamos vacunando, pueden tener título alto o título bajo. Nosotros vacunamos a todos y después, para analizar los datos, los separamos. Los que tienen título alto no son el principal problema, los animales ya están protegidos. Ya vieron antes al virus, o ya se vacunaron bien y tienen título alto. El tema son los que tienen títulos bajos. Esos son los animales más peligrosos, como decía Julia la semana pasada, sobre todo las vaquillones. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Que en animales que empiezan con título bajo, acá se ve que empiezan cercano a 0, animales que empiezan con título bajo de anticuerpos, una vez que le das 2 dosis de VDVAC, levantan y se mantienen en el tiempo, que es la línea amarilla. En cambio, la línea gris, que es la vacuna comercial, tiene títulos bastante más pobres. Lo mismo vimos en provincia de Buenos Aires. Los mismos vimos en un campo en Corrientes. Este campo en Corrientes duró todo el año la experiencia y se ve claro cómo se separan y quedan muy separados todo el tiempo con muy buena respuesta. Y lo mismo vemos en otro campo, Corrientes. Uno en Mercedes y uno en Paso de los Libres. Estas experiencias fueron de 150 animales más o menos cada una, muchos animales y todos bastante coherentes. Y algo que era importante, que es sumamente importante con VDV. VDV Backlog aumenta la protección en los más vulnerables. Nosotros lo que queremos proteger son aquellos animales que ya no tienen título de anticuerpo, que no tienen respuesta celular. Esos son los animales que se van a infectar, que se pueden producir UPI, que pueden causar la enfermedad, que si están produciendo, ya sea terneros, lo pueden perder, si están produciendo leche. En este caso todos fueron de cría, pero para VDV no discrimina, campo y cría VDV le da igual, mientras que sea vacuno lo va a infectar. Entonces, son esos animales que están en producción los que vas a ver una caída porque se enferman. Y si encima son hembras preñadas, es donde tenemos los problemas con VDV. Esta es una prueba que estuvo muy buena. Es una prueba de potencia que hicimos en Vaquillonas, en Olavarría. Yo soy de Chillar, así que estábamos en zona, con Chuña Cuña. Y fue hecha por productores locales y los suelos los analizaron en el laboratorio azul. Nosotros, que estuvimos con el equipo de Betanco, con Simón, llevamos la vacuna, ellos vacunaron, ellos sangraron, ellos analizaron los datos y nosotros lo que hicimos fue después hacer análisis estadístico. Lo que se vio es que al principio la gran mayoría de los animales, como se ve en la torre de la izquierda del estado inicial, tienen títulos bajos de anticuerpos, lo cual es normal. Pero había circulación viral porque se ve algunos animales que tienen títulos entre medianos y altos. Post vacunar, 2 dosis, 60 días, el título de anticuerpos va a seguir subiendo un poco más. Tenemos que el 90% tiene título medio o alto.
Entonces, si uno ve la dinámica poblacional, pasamos de una situación donde casi todos estaban expuestos y eran susceptibles a la infección, a un lugar donde teníamos una inmunidad poblacional muy importante, donde prácticamente todos los animales están protegidos. Y algo que es interesante, una de las cosas que nosotros queríamos probar, y ahora Rami tiene que salir la encuesta, por favor, es, si nosotros comparáramos esos resultados que tuvimos en Barquillonas, con resultados que hay publicados por el grupo de Julia Rizos, en Estados Unidos. Ellos vacunaron en Field con vacunas vivas y vacunas inactivadas, después publicaron los títulos de anticuerpos que veían. ¿Ustedes qué esperan? ¿Que los anticuerpos que nosotros vimos con VDVB sean más bajos que los dos? ¿Sean más altos que las inactivadas, pero más bajos que las vivas, igual que las vivas? ¿O que sean más altos que las vivas y las inactivadas? Así que por favor voten y díganme qué esperan, cómo parece que les fueron estos resultados. Cuando Rami me diga, yo voy a aprovechar a servir agua. Bueno, te busco agua. Y te grabo los resultados, a ver. Me gusta este público, me gusta la fe que me tienen, que dice que va a ser más alto que los dos. Ahora vamos a ver. Me gusta la actitud del público. Cada vez que hay una encuesta me deja andar el cursor. Entonces, cuando nosotros comparamos, lo que vemos es, todos los años, estos ensayos se hicieron en Field. Entonces, cada año, obviamente Field se engorda, a los 4 meses se van. Entonces, cada año son animales independientes, son experiencias independientes. 2010, 11, 12, 13 y vieron, vacunaron con una vacuna inactivada muy buena que hay en Estados Unidos y analizaron cuántos tenían título de anticuerpo medio, alto y bajo. Y como se ve, la curva de la derecha es VDVB. Como se ve, VDVB induce títulos más altos que las otras dos. Cuando vemos qué pasa en cambio con las vacunas vivas, ¿qué pasa con las vacunas vivas? Lo mismo. Todos años distintos, todos lotes nuevos. Lo que se ve es que, salvo el primer año, que son resultados comparables, tanto 2011, 12 y 13, VDVB presentó mejores resultados. Es decir, que el 70% presenta títulos altos. Que solamente un 20% título medio, y nada más que el 10% no respondan, es mejor también que los que se observó con vacunas vivas. Entonces, nuestra vacuna, la verdad estamos muy contentos con estos resultados. No fueron en el mismo 8 puntos, pero son resultados totalmente comparables. Y ahora vamos, funciona bien en cobayo, funciona bien en INTA, si lo das en vaquillón anda bien, pero ¿qué pasa con el impacto que tiene, que es la merma reproductiva? ¿Tiene algún impacto en la performance reproductiva? Yo le voy a agradecer a Luis que me pasó esta foto, así que muchas gracias. Los terneros hermosos, y ahora vamos directamente al... Tenemos una encuesta nueva. Rami, tiramos una encuesta nueva. Esto se lo saqué a Gustavo Sueldo, y es, ¿cuál es la variable que más influye en la rentabilidad de un establecimiento de cría? El precio del alimento, ya sea pastura, maíz, lo que sea, el porcentaje de destete, el precio de venta del ternero o el peso del ternero al destete. ¿Cuál es para ustedes el valor que más influye? ¿Qué es lo que a nosotros nos va a determinar que el establecimiento nos da ganancia o nos da pérdida al final del día? ¿Cuánto nos pagan los terneros? ¿Cuál es nuestra rentabilidad? Todo depende de qué es lo que más influye. Entonces acá Gustavo. Gracias, Gustavo. A ver, vamos a los resultados. Muy bien, el porcentaje de destete el 75%, muy bien. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener un ternero que destetar. Si no tengo un ternero que destetar, si no me nació, si se me murió en el camino, no tengo nada que vender. O sea, no tengo nada que engordar y no importa cuánto me paguen, porque no tengo nada. Entonces todo por cero me da cero. Entonces lo que más influye a la rentabilidad de un establecimiento de cría es el porcentaje de destete. Yo tengo que tener ternero. Si yo tengo el ternero, después veo cuánto le engordo y cuánto me lo paga. Yo tengo que tener primero la materia prima, en este caso es el ternero. ¿Y por qué es importante esto? ¿Por qué salgo hablando de ternero si estoy hablando de VDB? Ahora vamos a ver. Porque VDB es una muy importante causa de problemas reproductivos. Por cuestión de tiempo no lo pusimos acá, pero los resultados que muestra Enrique Trabatoni de Esperanza Distribuciones, del laboratorio del norte de Santa Fe, lo que ellos ven es que VDB es el germen que más detectan en el síndrome de vaca vacía,
en lo que son la pérdida de los primeros 90 días, en lo que son las pérdidas del primer tercio de gestación, en el segundo y en el tercer tercio de gestación, y en los abortos. Siempre lo que más encuentran, el germen que más encuentran es VDB. Entonces, cuando nosotros decimos, ¿por qué VDB es tan importante en el destete? Es por esto. Cuando vemos un estudio de eficacia reproductiva que hicimos con la gente de 4 pilares, tenemos 2 campos en Córdoba, uno con 1000 vientres y uno con 500, Rangus Bradford, ambos con diagnóstico de VDB, nacimiento del ternero con sintomatología, y el único cambio que realizaron fue de VDVAX-LOC. Estos chicos nos vienen usando hace un par de años ya y están muy contentos. Lo que ellos vieron, nosotros, es que tenía una merma en el orden del 8% y habían tenido diagnóstico de VDB en los terneros con los signos típicos, cabezones, ciegos, los abortos, diagnóstico de laboratorio, y lo que hicieron en este campo fue dar 2 dosis de VDVAX y vieron cómo esas mermas del 8% pasaron al 4%. No parece, pero en 1000 vacas es una cabaña, es mucha plata. Es muy importante. En el otro campo, también venían con mermas del 13, después al 9, tuvieron un diagnóstico de VDB, de vuelta a la sintomatología, el arañazo de gato en el esófago, de libro, terneros PI, empiezan a vacunar y lo que ven, acá dan una sola dosis, por una cuestión de manejo no pudieron dar las 2, siempre es mejor dar las 2, lo que ven es que la merma le cae del 9 al 6. Así que realmente eso que tenemos buenos resultados también. Y algo que está bueno, que el encargado del campo se lo dijo al veterinario, es, desde que aplicaron la vacuna dejaron de nacer terneros deformes. Esas son las cosas que uno le da que funciona, y es algo que es muy medible, muy difícil de calcular muchas veces, pero es esa la percepción que tienen que estar todos los días. Dice, de que incorporaron la vacuna dejaron de nacer terneros deformes. Y este es otro ensayo que hicimos en 2 campos grandes de Salta, tienen los 2 más de 2000 vientres. En el primero lo que se vio es que en vaquillonas, de vuelta, más de 1000 vaquillonas, lo que se vio fue que de un año a otro hubo un salto muy grande en los porcentajes de preñez. Si el 80% dieron la vacuna, pasaron al 92%. De vuelta, un salto muy importante. Y en el otro establecimiento, 2.500 animales, el porcentaje de preñez no fue tan bueno cuando aplicaron la vacuna, que en el 2019, pero fue un año muy seco. Yo me acuerdo de ir con Franco en el auto y que en la radio decían que estaban en una seca en Salta muy, muy importante, que estaban viendo cómo llevar kilos y agua para la zona, una seca muy importante. Entonces, tuvieron merma, tacto, aparición, o sea, la preñez fue mala cuando aplicaron VDVAX, pero fue un año complicado, entonces se preña por la boca, parte es cierto, pero hay otras cosas que influyen. Y la merma, tacto, aparición pasó del 12 al 5, a casi bien post-vacunación. Y a su vez, la merma, aparición de sete bajó del 2 al 1, que no es mucho, pero cuando uno suma los terneros, la merma total fue el 14% un año, el 6 en el siguiente, y la merma en terneros fue de 314 al 125, o sea, hay 190 terneros menos, de un año a otro. Es muchísimo la diferencia y lo que uno pierde en estos pequeños porcentajes, que 2 puntos acá, 3 puntos allá, un puntito allá, termina siendo un montón de terneros. Entonces lo que se vio en todos estos establecimientos es que luego de aplicar VDVAX aumentaron los porcentajes de estética. Y ahora ya nos vamos acercando al final y vamos a lo que es los resultados de TAMPO. En TAMPO, ¿cómo funciona? Y ahí en TAMPO tenemos otra encuesta, así participan, que esta dice en Twitter también, y ahora vamos a ver, que es, ¿por qué da leche una vaca de TAMPO? ¿Porque ya es adulta, por la dieta o porque parió un ternero? Y había una que es no sé bien el taché que la puse también para Twitter, pero acá no se las voy a poner, pero les pido que contesten. Que me retaron porque me decían que ya no viene más ese taché, que ahora viene en cajita, pero bueno, a los fines prácticos era lo mismo. Y tenemos los resultados muy bien, el 95%, porque para un ternero es básico, pero mucha gente le erra, y volvemos a lo mismo. A ver si tengo los resultados. Sacame, Rama. Sí, sacame, y vemos. En Twitter el 60% más o menos dijo porque parió un ternero bastante bien, pero a su vez, viste cómo son las estadísticas, podemos decir que el 60% lo dijo bien, que fue la amplia mayoría, que el 40% no sabe cómo se produce la leche. Vamos a quedarnos con la parte buena,
que el 60% lo sabía, votaron más de 100.000 personas. Pero ¿qué es lo importante de esto? Volvemos. ¿Por qué hablamos de VDV y los terneros y todo esto? Porque para que una vaca de leche primero tiene que parir. ¿Para qué para? Primero tiene que preñar, si no abortar. Parece básico, pero es importante. Y VDV causa infertilidad temporal, pérdida embrionaria, aborto e inmunosupresión. Es decir, ¿por qué es la inmunosupresión? Porque no poner todos problemas reproductivos por inmunosupresión. No solamente porque, como dijo Julia Rito la semana pasada, la inmunosupresión es la marca de fábrica, es el sello distintivo del virus, sino porque las mermas reproductivas son multifactoriales. Y el estrés, la inmunosupresión se potencian y potencian la aparición de otros gérmenes. Uno puede ver, y está súper demostrado, cómo VDV te potencia la acción de IVR, VDV te produce la liberación de neosporas, de los oquistes. Entonces está muy relacionado lo que es la inmunosupresión con lo que son las mermas. Uno tiende a pensar en el cuadro monocausal, o sea, tengo esta gente y tengo este problema. En general, los problemas de las vacas, si ustedes lo piensan, el complejo respiratorio bovino, el complejo de las diarreas neonatales, son complejos, son muchos gérmenes y muchos factores que están ahí involucrados. Yo siempre hablo con Seba, no sé si se habrá podido conectar, hoy Seba Buta, y él dice, el manejo es todo, influye todo, y las mermas son multifactoriales, y si yo tengo un germen tan inmunosupresor como VDV, eso me va a generar, me va a abrir la puerta para que me entren otros gérmenes y probablemente yo vea, la pérdida puede ser un aborto por VDV puro, pero puede ser que el aborto sea por neospora, sea por IVR, pero la génesis del problema es la inmunosupresión. Entonces, cuando hablamos, no todo es VDV, no siempre es VDV y hay un montón de cosas que influyen, yo soy consciente de eso, pero también muchas veces VDV abre la puerta para un montón de problemas. Vamos a mostrar los resultados de un tambo en Esperanza, en Santa Fe. Aproximadamente 800 vacas en ordeñe, marcada caída de los índices reproductivos, disminución del porcentaje de preñez, calidad de concepción. Para la gente de tambo, concepción y preñez son dos cosas distintas. Para nosotros es lo mismo, pero para ellos porcentaje de concepción y de preñez son distintos. Yo voy a hablar todo el tiempo de porcentaje de concepción, que es sobre una inseminación, cuántas vacas logré preñar. El porcentaje de preñez es sobre el total del tambo, cuántos tengo preñados. Yo voy a hablar siempre de porcentaje de concepción. Si me digo preñez porque me confundí, siempre es concepción. Y tienen también un aumento en los abortos. Se incorporó VDVB en 2019. Y lo bueno que tiene este ensayo, y por eso es en el que me voy a desplazar, es que hay otros 3 tambos de la firma en la misma zona, con características terminales que sirven como control. Acá si ven en la imagen de la derecha, está el tambo tratado, y después yo les puse tambo 1, 2 y 3. ¿Qué es lo bueno? Cuando hace calor en todos, cuando llueve en todos, es la misma zona, el mismo manejo, el mismo grupo veterinario, así que eso está bueno. Y obviamente incorporaron VDVAX en el que peor les andaba. Pues bueno, yo te creo que la vacuna anda, pero en el que peor anda, en el que tambo que peor índices reproductivos tengo, ahí voy a probar tu vacuna. Lo que nosotros vimos es, si vemos la evolución año a año, es una forma que a mí me gustó mucho para presentar los resultados, porque como ven, cuanto más grande sea la diferencia entre la barra y la línea, mejor sanidad reproductiva tengo. Entonces, cuanto más separados estén, mejor. Ustedes si ven, en 2016 estaban las barras bastante separadas, después se fue acortando y ya en 2018 ya se invirtió. Eso de que ahí es donde empezaron, cuando decíamos marcada caída, pasa esto, pasa a tener más abortos que porcentaje de concepción. Y eso se revierte después de la incorporación de VDVAX. Entonces, esto está bueno, esta forma de presentarlo, porque ustedes ven que estén separados, cuanto más separación, mejor sanidad reproductiva tengan. Si comparamos con los otros tambos, yo les dije que lo probaron en el que peor andaba. Si ven en el tambo 1, el tambo 2, el tambo 3, todos están juntos. El único que está separado, que tenemos muy buena preñez, que es la línea, y bajos abortos, dentro de todo bajos, que es la barra, es en el tambo tratado. O sea, esta separación se observa solamente en el tambo tratado. Y algo que nosotros hicimos también fue, bueno, vamos a ver qué pasó con los otros tambos, simplemente para que vean lo que son los abortos. Del 2018 al 2019 se mantuvieron, o sea, no es que mejoraron ni empeoraron. En el tambo 2 sí empeoraron más de un 10%. En el tambo 3 empeoraron casi un 20%.
En cambio, el tambo tratado, fue el único que mejoró. Que en 2018 al 2019 bajó un 27% de disminución de abortos. Entonces, no es que fue un año mejor, no es que hubo más comida, no es que fue un año particularmente bueno. Si lo ven, el único que mejoró fue este. Fue un año, si no tuviéramos este tambo, hubiera dicho fue un año malo. Obviamente eso tiene un impacto en los días abiertos muy importante. Desarrollamos una planilla con Pedro Sueldo, para calcular los días abiertos que pueden estar disponibles. Si quieren se pueden contactar con nosotros, se la hacemos llegar. Y bajaron 8 días los días abiertos en promedio. Para la gente que es el tambo, ustedes saben la importancia que tiene eso. ¿Y qué pasó? Y que el tambo que tenía el peor desempeño reproductivo pasó a tener el mejor desempeño reproductivo. Así que están muy contentos y ya lo están usando en todos. El resto de los tambos ya en 2020 ya están en todos los tambos usando. Estos son los resultados que yo les acabo de mostrar en Santa Fe. Un tambo más chiquito en Córdoba se ve exactamente el mismo patrón. Ellos lo empezaron a usar en 2020. Se ve como de una situación bastante mala mejora mucho para el 2021. Este es un tambo también en Entre Ríos, con Seba Buta, que nos da, también vemos que las barras se separan un montón, disminuyen muchísimo los abortos. Y en esa zona, cuando se va acercando a fin de año, empieza más el estrés calórico y empiezan a caer mucho los porcentajes de preñez. Si se fijan, para noviembre y diciembre caen también. Pero si ven esa caída, también está retrasado lo que es lo normal para la zona. Y tenemos también un tambo muy grande en Entre Ríos. Este tambo tenemos un seguimiento, hace muchos años que lo seguimos, tenemos muy buena comunicación con el veterinario, con ese. Y es uno de los tambos con mejor genética del país. Y yo cuando fuimos a Sombretean todas las cucardas, los mostradores llenos de cucardas, hermosos. Y ahí lo que vemos es también, venían de 2 años buenos, 15, 16, se les cae terriblemente, 17 hasta mitad de 18, ahí en una charla nos ven, lo empiezan a usar y se ve para arriba cómo repunta y sigue repuntando. Nosotros hicimos un trabajo, buscamos, sacamos PI, la verdad que tenemos muy buenos resultados, muy contentos. Y de vuelta, lo vimos en crías, lo vimos en tambo, lo vimos en cobayos. Los resultados son bastante coherentes. Siempre vemos más o menos lo mismo. Entonces, luego de aplicar VDVB, vimos que mejoró la performance reproductiva en todos estos tambos. Y para ir cerrando, tenemos lo que es el esquema de vacunación de VDVB. Damos 2 dosis al destete, un poco antes del destete para no sumar estrés. Julia también lo dijo, o sea, no está bueno en el momento que uno le hace una maniobra, sea que lo deforme, sea que la yerra, sea que lo destete, que el animal está estresado a vacunar, no es un buen momento, antes del destete o después. Está bueno darle las 2 dosis de VDVB y después un refuerzo más. Lo más importante cuando uno plantea un plan de vacunación es lo que dice abajo, que dice consultar con el veterinario de campo. Eso es lo más importante porque ellos son los que conocen su establecimiento, su personal y sus animales. Si el ternero ya nació, yo llego a un campo y lo que tengo el ternero que nacieron recién y otros animales más grandes, de vuelta, son 2 dosis pre-servicio. Siempre son 2 dosis pre-servicio y siempre tengo que ganar el servicio. ¿Por qué? VDVB produce abortos tempranos, se produce infertilidad temporal. Y dice, bueno, Demi, pero si igual después se preña, ¿qué problema hay? Todos los que manejan campo de cría saben que es lo mismo tener mucha cola que mucha cabeza. Entonces, si la vaca me repite celo, y en vez de preñarse en el primer salto, se me preña en el tercero, puede tener mucha cola y todos saben el problema que eso lleva aparejado. Entonces, por un lado me causa infertilidad temporal, aunque después se me termine preñando, ya es un problema. Por otro lado, produce pérdidas embrionarias y reabsorciones y abortos tempranos, o sea que no me sirve. Entonces, si yo digo, bueno, yo vacuno al tacto, espero que la vaca esté preñada y ahí la vacuno. Bueno, me voy a perder un montón de servicios. Es mucho mejor darlo pre-servicio que dar la dosis cuando yo confirmo al tacto. Las otras vacunas reproductivas se dan pre-servicio, se da un refuerzo al tacto y después se da el refuerzo no. Entonces, lo que nosotros decimos es, no des VDVB al tacto, dalo siempre pre-servicio. El esquema de vacunación en tambo es básicamente lo mismo. En tambo no tenemos un destete, tenemos un desleche. Entonces, ahí más o menos los 4 o 6 meses damos la primera dosis. De vuelta, importante es consultar al veterinario de campo. No es lo mismo una vaquillona que va a entrar en primer servicio a los 12, 15 meses que una va a entrar en 22. No sé si en tambo hay alguna gente en el 22.
Pero si yo di la primera dosis a los 4 o 6 meses, para llegar a los 21 tengo un falto casi más de un año, entonces tengo que dar un refuerzo en el medio. Si yo di la primera dosis a los 4 o 6 meses y voy a entrar el servicio de 12-15, de 14-15, me queda mucho más cerquita, tengo una sola dosis. Por eso, cada veterinario sabe en su campo cuál es la mejor estrategia. Nosotros damos como lineamientos generales. Y siempre hay que dar también las vacunas, la vacuna combinada, la reproductiva, porque VDVAX no cubre contra el resto de los patógenos. Y ya para cerrar, tenemos las conclusiones, que VDVAX es una vacuna única en su tipo, o sea, su unidad es direccionada, combina la potencia y velocidad de las vacunas vivas con la seguridad de las vacunas inactivadas. Esto que mostraba yo, que hay muchas vacunas vivas, por eso hay una caída de los glóbulos blancos, nosotros no lo vemos porque no hay nada vivo. Induce de forma eficiente tanto la producción de anticuerpos como la respuesta celular, esto de barrer y pasar el trapo. Ha mostrado muy buenos resultados tanto en campos de cría como en campos. Y por último, que esto todos los que trabajan con VDB lo remarcan, la vacunación es una herramienta importante, VDVAX es una herramienta importante dentro de un plan sanitario apropiado. Y medio a modo de minaje, como decía Mario, es importante no solamente comprar la tecnología, sino usarla de manera adecuada para sacar los máximos beneficios. Así que no tengo mucho más, ahora vamos a la... Muy bien, amigos, entonces de esta manera nuestro congreso llega a su fin. Ha sido un placer compartir estas horas tan valiosas con todos ustedes. Y en nombre de todos los que conformamos Bioinnovo, INTA y Betanco, les doy las gracias nuevamente tanto a los espectadores como a los disertantes que nos acompañaron hoy. Gracias Yoli, gracias Demian por el tiempo y el conocimiento compartido. Y estén atentos porque durante la semana siguiente, o tal vez la otra, con el mismo mail con el cual se inscribieron, les estará llegando a todos ustedes un certificado de asistencia al Congreso, aquellos que asistieron a las 2 jornadas. Así que nada más de nuestra parte, una vez más muchísimas gracias, probablemente los esperemos en próximos congresos que organizamos, y desde ya que tengan una buena semana. Muchas gracias a todos.